our air assets, our land assets, our mobility, especially for serious and dangerous operational areas. The authority that you've been given over those weapons is that you must use them to neutralize dangerous criminals, and don't allow a criminal to bring you down or to bring down a citizen. Kindiki ni atamburite wira mwega horia maabitha itu marutaga riwa kiuga kurumirira riboti kuma kuri mutongoria wa bururi. Maabitha a borithi ni magokorwo makiongererwo mushara wao na gicunje kia 40% itemi-ini riria thirikari irutanirie gukinyaniria ona thengia wa bururi gukorwo teikaire wega kimbeca. The president also set up a task force to improve terms and conditions of service, both for National Police Service and the Kenya Prison Service. We are at the tail end, and you have President announced there will be a 40% increase of salaries, which will be staggered in 3 years for obvious reasons, because the country is not in a very good economic situation. Nyarikirie na guikia ritana kuri muingi gukuranaga na gutambura wira mwega uria maabitha aitu marutaga riwa kiuga thengia wa maabitha anini aria mahuthagira mahinya mao uru. Gicunje kia 99 kia maabitha aitu makoragwo merutire ngoro na mwiri gutigirira mukenya wothe ni aragitirwo. Oho akiuga ugiteri ni ugukorwo kigacirithio makiria riri mambura ma kirithimathi makuhiriirie. Handu-ini ha Muthingi TV ni njitagwo Bashia wa Wajere. Na tukitia na ripoti hiyo tukithie na mbere ni ati mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto yani ati gutigokorwo na uhoro wa gucokia macira riko magoti-ini ma guko bururi-ini. Ruto aritie uu ari kigomano-ini gia kenda gia mambura ma gukungwira gwa Kimale guku ni kaunti-ini ya Baringo kuria ekumagaritwo ni munini wa Rigathi wa Gachagua gatagati ka atongoria agi President Ruto agithite na mbere na kwirira aikari a Baringo ni aguthi na mbere na kugacirithia ugitiri kana thirikari yake ni ikihandite wega gutigirira ni akure kigacirithia mihango ya ugitiri thiini wa kaunti ya Baringo. Wairimo wa Kimani ena ndeto ici makiria. Chamgei. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hivi hewani. Bwana Yesu asifiwe. Thutha wa mambura ma Kimale maria makoragwo makihanika o mwaka kurugamio nundu wa murimu wa COVID-19, muthenya wa muthi Dagitari William Ruto ni anyitanire na aikari a Baringo kuria William Ruto akorirwo agicokereria mambura maya maburi kuria akorirwo akianirira ati gucokereria gwa thayo mwena wa Baringo ni kurobotio ni thirikari yake. Na niliwaahidi ya kwamba ile serikali itamaliza mambo ya wizi wa ng'ombe na ukosefu wa usalama katika Baringo hii na North Rift. Ni hii serikali mumeunda mwaka uliopita. Ruto ni aniriire ati maabitha a borithi na mbirarũ kuma honge cia ugitiri guku bururi-ini ni citumitwo mwena wa Baringo niguo gutigirira ati ni mahotomia ciko cia wici wa mahiũ na uhaguku wa ugitiri mwena uyu. Na ndio sababu hiyo nikiongea na nyinyi sasa hapa North Rift tuko na askari wa jeshi 1500. Hapa North Rift tuko na askari wa polisi wengine 3000. Mimi nataka niwahakikishie hawa askari hawawezi kutoka hapa mpaka wakora wote na wezi wa mifugo wote tumalizane na wao. Ruto ni akorirwo akianirira ati thirikari yake ni gutigira ni anina uhoro wa gucokagia macira riko na kunina ungumania magoti-ini. Tumewapatia ilani ama notice, wamepunguza mambo, lakini mimi nataka nitangaze tena nikiwa hapa North Rift. Mambo bado. Na hari uhaguku wa ugitiri mwena wa Lamu, mutongoria wa bururi ni aniriire ati ni akorwo akiheana mukana mururu kuri aria othe magiaria miario ya gucungiriria ngui na njukaniro giciga-ini kiu. Poteza maisha na viongozi na uchochezi na ukabila nusu na ingine, na tumekubaliana na viongozi wa Lamu ya kwamba hiyo maneno ambayo yanaendelea Lamu tutakomesha. Tunataka tuhakikisha kwamba kuna usalama kila sehemu ya Kenya. Ogirifotera Muthingi TV Geto Wairimo wa Kimani. Mpaka wazungu wakasema it is madness to expect anything different if you would continue doing things the same way.
Haya, na tukithi na mbere ni ati governor wa kaunti ya Kiambu mundu gwitwo Kimani wa Matangi Tonya wa muthi ni akireketie gutariria maria thirikari yake ireketie gukinyania thiini wa kaunti ya Kiambu handu-ini ha mwaka umwe gukiringana na Kimani wa Matangi ugite ati makiria ma ayuthi matakunyihira 500 mareketie kwandikithio wira oro umwe na gwakwo gwa kiharo kia mubira thiini wa tauni ya Thika na kira kiragithie na mbere na gwakwo ta uria mwandiki witu wa mohoro mundu gwitwo wa Mbui wa Maina aratariria. Akirekereria ndumiriri yake Kimani wa Matangi muthenya wa umuthi ari mbere ya kamiti ya Senate ni arutite ndumiriri yake igi uria thirikari yake iregariura niguo gukinyaniria ciraniro ciake kuri muingi wa kaunti ino kuria atariria uria ekite handu-ini ha mwaka umwe. It marks slightly over a year since I took over the leadership of this great county. In that period, great milestones have been achieved. Oho agatariria mathina maria matunganite namo oro kahinda-ini kau athanite kuria wa Matangi na thirikari yake mahuranite na thina uyu na makirie gutorania riu. Bills exceeding Kenya shillings 7 billion, a decrease in own source revenue, a broken healthcare system, inadequate service delivery, a demoralized workforce and deteriorating infrastructure, and a general state of neglect among other pressing issues. Wa Matangi ni oreti abunge kuya murigo wa kurogota magoti uria kwagiriire niguo gukuria Kiambu kuona ati ona thogora wa muturire uri iguru atia no mwaka matungatire muingi mari hamwe. Make sense of the 13 billion potential that has been established as the capacity of this county, Mr. Speaker, that we would do very well with the support of members of this House, Mr. Speaker. And we want to request through you that members of this House should and can help the executive part of this government to collect the 13 billion, Mr. Speaker. Akoria ajumbe othe kuruta wira na wigiririki niguo gutigirira andu aria mandika kaunti ino ni mararuta wira uria kwagiriire na ufaciriri munene niguo kweheria mageca maria marehagwo ni andu aria matoi kiria magirire oficini. So, Mr. Speaker, I want to urge the House that members take their own responsibility to ensure that the staff that we deploy are responsible, that they are accountable, that they uphold integrity. And I have no problem if I find that a member of county assembly has apprehended a wrongdoer. Igana na wa Matangi thirikari yake ni gacirithetie mithako kuona manifesto-ini yake makiria marongoreirie guteithia mbeu njithi makiria na riu no marathie na mbere na gwaka kiharo kia mubira mwena wa Thika akiuga anake ni mekuhota kuona kanyamu mihuko-ini yao. More than 700 teams have signed up for the ongoing Kiambu County Governors Champions Cup football tournament, a clear demonstration of the immense enthusiasm of our young people towards sports. My resolve is to utilize sports as a means to actively engage the youth in Kiambu, positively impacting their lives and nurture our future leaders. The sports drive is also about fostering character development and instilling good values. My administration has also facilitated the training of coaches for various disciplines as a way of promoting sports. Handu-ini ha Muthingi TV nie njitagwo wa Mbui wa Maina. Na thengia muno wa Mbui wa Maina na riboti yo njega tukebe tukiriro hanini nguririkania ati no arania nani kure mwena wa Facebook ni @Muthingi TV ndumiriri yaku ni kuhoro gutambura hathi mwena wa YouTube ni @Muthingi TV utamukira na njira imwe kwa imwe iko kure mwena wa Twitter no ndumiriri yaku @Muthingi TV tobe tuikirie nturashokereria. Kihoto kiunaga utamugete na kuona kihoto watho
nĩ ũbataranagia. Watho ũkoragwo wa gũteithia mĩtugo na mĩkĩre ya maũndũ harĩ andũ othe. Na watho ugĩte nĩ 3 months with full pay. Ndwagĩrĩirwo gũtwarwo police station kana gũtwarwo criminal court nĩ ũndũ wa defamation. Na nĩkĩo nĩ nawe tũbatiĩ kũmenya ũrĩa mũndũ angĩetha kĩhoto gĩake. Mwana ena right yake na mwana we nĩ innocent. Kĩhoto irĩkoragwo na mũthuri na mũtumia tokũgaya na indo ikwari. Watho nĩ wĩtĩkĩrĩtie ciana icio ũtigĩrwo. Nyitanĩra naniĩ Wairimũ wa Kĩmani gũkũ kwa Mũthingi TV o wakana thaa 2 cia hwainĩ tũthome na tũhĩganie ciĩgiĩ watho amu gũkũ nĩkuo kĩhumo kĩa gũtherema. Hamarutho makwa njĩtagwo Grace Wanjirũ Mwangi na nĩ ngeretie tatu o maita merĩ na ndĩracindire car washing machine, koguo ngwenda kũmĩra tatu nĩ ama na mũthakage tũniĩ nĩ ndĩrehotanĩire. Thiaga gwa paybill ngekĩra 150 ndekĩra 150 rĩ ngekĩra namba 3 ciakwa cia mũnyaka, ndekĩra namba 3 cia mũnyaka ngekĩra kĩbaũ kana 10 kana o 50. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Uri murimi munini na ni urabatara ngwatanĩro na nyũmba ya mohoro ihinda nĩ rĩrĩ amu Mũthingi TV nĩ irakuhe mweke wa kwanĩrĩrithia kĩmenyithia nĩguo ũkũrie biacara yaku na njĩra nene. Tuhũrĩre thimũ kũgerera 0777 572 358 kana ũtwandĩkĩre email nĩyo sales@lookuptv.co.ke. Ũka tũtume ndũgũ na tũtirithanie hamwe amu ndũgũ nĩ makinya. Na gĩtĩo kĩnene njĩtĩkĩra kwamũkĩre o rĩngĩ mĩthanĩtũ ya mohoro ya Mũthingi TV na rĩu tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ andũ aingĩ magĩthiĩte na mbere na meharĩria mao ma thigũkũ ya Christmas hamwe na mambura ma thigũkũ ya mwaka mwerũ. Mĩkawa mĩingĩ mwena wa gĩcũa-inĩ nĩ gĩthiĩte na mbere na kwandĩkithia namba nene ya agendi kuma na nja wa bũrũri ũndũ ũmwe na kuma gũkũ bũrũri-inĩ, rĩu makĩrĩgĩrĩra atĩ mwaka ũyũ nĩ ũgũkorwo na magetha mega ũkĩringithanio na mĩaka ĩrĩa ĩngĩ. Mũhiano mega nĩ atĩ mĩkawa ĩrĩa ĩrĩ Watamu kũrĩa kaunti-inĩ ya Kilifi no nĩ andĩkithĩtie namba nene ya agendi, rĩu makĩhoka atĩ nĩ magokorwo makĩmathĩra ũboco wa ũrĩa ũgũkorwo ũkĩmateithĩrĩria gũtwarithia na mbere tabarĩra cia ũkũria. We have bookings ready for the hotel, and from today, tomorrow, day after tomorrow, we'll have arrivals, we'll have guests coming in. Our worry is the beach. We have a problem with the beach. When the guests come in, the first thing they request is we want to go to the beach because this is a beach hotel, but unfortunately we cannot access the beach. We've tried our level best to contact the authorities involved, and I believe they are working on this, but if they can fast track this so that at least we have the beach ready for us, it will be better for us, because the guests, the first thing they want is when immediately they come, they want to go to the beach, but we cannot access the beach. 75% of our rooms are sea view. That's why we are very much worried with the beach. If we can be assisted on this, then we'll be very happy. After 1 week, promise to resolve the problem. Invitation to the TV. After 1 week, come back. It's true or not true, can resolve. Na tũgĩthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru tũgĩtũngane na riboti ya kĩeha. Na kĩeha nĩ kĩgũmĩire famĩlĩ ya James Kamawĩra ũrĩa nĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 18 thutha wake kũũra na njĩra ĩna kĩriga
na njira ikiri na kiria kama wira orire muthenya wa kiumia mathaa ma 2:30 thutha wa thitima gukiura bururi-ini guothe aciari ake riu ni magite na kiagago na uko makiuria o mundu ro wothe ungikorwo ukimoneire mwana wao akorwo agikimamenyithia ta uria Jerry wa Ndung'u aratariria. Family imwe kuma itura ria Jomek na ikuru ya irathiro nitikitwo kiha thutha wa mwanake wao wa ukuru wa miaka 18 kura na njira ya kiriga. Jesse James Kamawira orire muthenya wa kiumia mathaa ma 2 cia utuku na ndauma kuoneka ringi kuma utuku ucio. Jesse James Kamawira, he went missing on Sunday. He left at 10 o'clock in the morning on his way to church. Kuringana na ithe wa James Kamawira, mwana wake aumite mucii mathaa ma 4 cia muthenya na akinyitanira na aruna ake kanitha-ini wa Chosen Generation. Church was basically his calling at the Chosen Generations Church. So after his disappearance, which was extremely baffling to the rest of us because that has never happened before. Akiinuka Kamawira onekireria muco mwena wa Jomek kuria akoretwo atiganite na aruna ake ndagika nini tu mbere wa thitima kura bururi mugima. And in the early evening, and they left each other at around 7 or 8, so between 7 and 8 o'clock. I remember that it was Sunday. I remember that was just before the power. We had a power outage that was countrywide. So we were even using that power outage as a reference point. Kuringana na baba wao, James onekireria muco ekirite fulana njiro, mfuto wa ngire na iratu njiro na ni ari na muithikiri. The clothes he was wearing, he had on a black hoodie with a Ferrari logo and grey ragged jeans, and he had a mountain bike. He was riding a mountain bike. Mihango ya kumwetha ni erigite higa kuona ndari na thimu muthenya wa kura gwake na uguo akarituhia mihango ya kumucaria. They've been handling the case very well. We've interviewed very many people, especially the youths his colleagues who were with him on that day. But up to now, we've not had any communication from him, any communication from anybody. But we keep on hoping that we are going to find our son. Family rimugire ukamwana wa uri moko-ini mega na makamuthaitha acoke na mucii niguo magie na thayu. If you hear us, please come back home. And if it is anybody who is holding him, please give me back my son. He is my last born, and we love him unconditionally. He's a very, very, very jovial boy. Mundu wothe ungikorwo na ndeto igie kura kwa James no akorwo akihura riboti ceceni-ini ya borithi iria ĩ hakuhi kana ahurire aciari ake thimu kugerera namba niyo 0722 If anybody has information on my younger brother, please call us, because this boy does not deserve what is happening. We want him home. That's all. The one thing we just want is him to come back home. We need closure, for one. We at least need to know where he is. Kirifotera Muthingi TV, njitagwo Jerry wa Ndung'u. Na kĩo gĩcanjama kĩa mwaki nĩ kĩrĩkĩtie gũtuthũka itũũra-inĩ rĩa Kagio kũrĩa gĩgĩtigĩte kairĩtu ka mĩaka 2 gatete muoyo wako nako kamwana ka mĩaka 4 gagĩtigwo na nguraro njũru cia mwaki. Kũringana na nyina wa ciana icio akĩrĩkĩtie kuga atĩ we arathiĩte nduka-inĩ kũgĩra indo cia nyũmba hĩndĩ agĩcoka hĩndĩ aragucĩrio nĩ manegene kũrĩa thutha wake kũhũndũka aragĩkorire nyũmba yao ĩmundĩte mwaki kũrĩa atanahota gwĩgathara. Kĩrĩtu gaka ka mĩaka 2 karĩa karatire mĩoyo yao nako kamwana ka mĩaka 4 gatigwo na nguraro njũru cia mwaki ta ũrĩa Wambui wa Maina ragĩtarĩria gĩcanjama gĩkĩ kĩa mwaki mwena-inĩ wa Kagio. Aikari a gĩcagi gĩa Kĩbai wadi-inĩ ya Ngariama gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga matũngirwo nĩ kĩmako ũũ nĩ thutha wa kairĩtu ka mĩaka 2
kuhira nyumba na gukua na hau gutiga kamwana ka miaka 4 kari na nguraro makiria. Akiaria thutha wa mutino uyu kuhanika Daina wa nja wa Muriithi uria ni nyina wa ciana ici ni ataririe uria aratigire ciana ici nyumba gwa kahinda ngicoka arakora nyumba yake ihite. Oka twakora nyumba ni abia kana kamwe ni karutwa na kabirwa thibitari kau kangi niko kabirire nyumba yare mageria kuburia yare makana kamwe kabirira nyumba no twana tuma tutigitwe nyumba ni nyina wao ambite kuthina guku kianda. Kuringana aikari aria marigaine na mucii uyu ni mataririe moritu maria maracemanirie namo makigeria kuhoria mwaki uyu kuria Njoki augite meciria-ini make areciragiria mundu ciake ni guthumbura irathumburagwo ni thuraku no kuma arakora nene cia mwaki nyumba-ini ya Daina. Nyuma bakwa ndegwa mwaki wa turika ndeciria ni mburi ciakorwo ni nduraku. Riu ngioka kuona mburi ndirakora mburi na thina no mwaki ndonganira urigiciritie nyomba no uyu munde ndambirio kuga mbu uo kani nyomba ni rabia guku kwa muriuki wakwa agicinga ni nyomba ndaugereria ndauga mbu andu moka ingi ni mokire agikira ndeto ni mukonde komanda wa borithi Johnson wa Shira augite ati borithi ni mambikite uthuthuria wa kihumo kia mwaki uyu na kamwana kau ka miaka 8 no karathi na mbere na kwamukira urigitani thibitari-ini wa Embu. Miaka 2 ndiye alichomeka na askari sasa wakakunja wakamchukua na akapelekwa mochari. Sasa tunataka ile uchunguzi ichukuliwe wafuatilie ndio tuweze kunjua hiyo moto ilitokea wapi. Handũ-inĩ ha Muthingi TV kuma Mohoro wa kaunti ya Kirinyaga niĩ njĩtagwo Wambui wa Maina. Na nigukiri na makiria ma ciringi bilioni itagukinyihira 60 iri moko-ini ma ruhonge rwa Unclaimed Financial Assets iria iragikinyira ene ni riboti kana ni ndumiriri irekirikitie kurekererio muikariri giti wa ruhonge ruru Kigo Jenga indi ya mucemanio wa guthomithia aikari a Kirinyaga undu mwe na kutambura ene mbeca ici na kumacokera niguo ikorwo ikimateithiriria thiini wa miturire yao. Aikari ya gicagi gia Kĩbai wadi-inĩ ya Ngariama gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga matũngirwo nĩ kĩmako ũũ nĩ thutha wa kairĩtu ka Afitha a ruhonge rwa Unclaimed Financial Asset mekinyitie kaunti-inĩ ya Kirinyaga kwaranĩria na mũingĩ na gũthũrima ene mbeca iria makoretwo nacio nĩguo icokio. Ruhonge rũu nĩ rũkĩte itũra-inĩ rĩa Kĩrũgũya na nĩ rũracugurĩkĩra maũndũ macio ma gũkorwo nĩ rũramenyithia kana nĩ rũratwara indo icio thĩinĩ wa andũ arĩa magĩrĩire kana mwene indo icio. Kuringana na muikariri giti wa ruhonge ruru Kigo Jenga marehete utungata uyu hakuhi na muingi kuona ihinda ria miaka 7 makoretwo magicokia ciringi bilioni 2 tu kuri muingi. 7 ni tugeretie turutaneirie nginya tukaruta rurimeja tuhotete kuneana bilioni 2 of which milioni 700 tuiheanite mwaka uyu na nikio turekera bidii gukinyira andu. Kigo ugite ati mari na ciringi bilioni 60 iria itari na ene na nio maretha akiuga ati matura-ini maria makoretwo magicera muingi ni ureyumiria na njira nene na ingi makegwatira mbeca ciao iria iri thiini wa mabengi raini-ini cia thimu ro umwe na share cia honge citiganite na andu matige gwiciria no andu aria makuite ona andu aria me muoyo ona andu aria nini piu aria matigaga airtime acenjia thimu ona andu aria matigaga M-Pesa ona andu aria mathiaga magate thimu makagucokia na mbeo twina mbia cianyu ingi ciatigirwo mabengi-ini ingi ciatigirwo cia deposit twina mbia cianyu na angĩkorwo nĩ bilioni 2 handũ ha mĩaka 7 rĩ rĩu nĩkĩo tũrenda effort ĩkĩrwo tũtigĩre na rĩ bilioni 10 nĩ twanengeraga Kenya mwaka ũyũ ũngĩ ũgĩthiĩ gũthira. Amwe aria meyumĩrĩtie gwetha indo ciao matongoretio nĩ Joyce Magu mugĩte ũtungata ũyũ nĩ ũgũkorwo na kĩguni kĩnene kũrĩ a Kenya kuna andũ aingĩ marĩ na indo ciao iria irĩ na rũhonge rũrũ no matirĩ na ũmenyo wĩgiĩ kĩgĩna kĩu. Ngũkĩte kwa Unclaimed Finance Assets gũkiri mbeca ciakwa na wĩra ũrĩa ndona makĩruta nĩ wĩra mwega gũtirĩ na delay uroko bitukithitio kwina andu magukunga indiraini kuri okuthiira
wakinya we officer ni aragucavu wega agakurikiria wega akorwo kuna kiuria ukoria ugacokerio oria kana kuna kundu kungi urathie ukerothie baria na wakinya bagu gatwika served. Ni ndona indo ciakwa nyingi muno no nguretete muciari othe ni mone indo ciao cia miaka mingi na marige kumenya shares imwe ta bengi ni cia cenjirwo kuma bengi imwe igicenjania maritwa mabotari gucifuata wega. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV nĩ Exago Ng'endo wa Njogu. Nao atongoria a kanitha kuma kaunti-inĩ ya Kisii nĩ magĩtetetie wongerereku wa ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri mambũra-inĩ maya ma thigũkũ makĩria iria cikĩerekeirio thĩinĩ wa nyũmba cia ihoero kũrĩa indo cia kanitha ikĩrĩkĩtie irakorwo ikĩiywo na gũngumio gũtwarwo kũndũ citoĩkaine. Kũringana na mũthikabu Charles Isiboke nĩ akomithĩtie ciĩko ici rĩu akĩhoya kana agĩikia rĩtana kũrĩ maabithaa a ũgitĩri thĩinĩ wa kaunti ya Kisii gũkorwo makĩigithia ũgitĩri na njĩra igĩrĩrĩkĩte wega nĩguo gũkorwo makĩhĩcana ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri na gũcokereria mĩhang'o ya thayũ kaunti-inĩ ĩno ya Kisii rĩrĩ mambura ma thigũkũ magĩkirie gũkuhĩrĩria. Security wise imekuwa down, tumekuwa na mambo ya wizi sana pale Kirina. Kuna kanisa ya mchungaji pale Kirina na ni mama aliweza kuibiwa vitu yote. Makanisa imeibiwa hapa Kisii, sio hapo Kirina peke yake. Makanisa imeibiwa, inafunjwa vitu inaenda yote. Tungeomba michi 10, tungeomba chief na assistant chief tukishirikiana na serikali ya county, tafadhali turudishe ile security ambayo ilikuwepo Samani wizi iliisha. Haungesikia wizi, haungesikia mtu amepigwa ama ameibiwa. Leo watu wanapigwa, watu wanakufa, watu so security haiko sawa, na ninaomba serikali ya county na serikali kubwa wahakikishe kwamba security kama hii wakati wa msimu wa Christmas tuwe na security ya kutosha ili mji wetu ukuwe na amani. Naomba wazazi tuchunge sana watoto wetu kwa sababu dawa ya kulevya imekuwa juu sana, ili tuangalie watoto wakitoka ujue wameenda wapi, na pia uangalie mtoto vile anaonekana na vile ana act. Mtoto anaweza kuja ingie kwa bedroom harare, wewe unafikiri amechoka, kumbe mtoto ni mlevi. So tuchunge watoto wetu sana. Jambo lingine la kumalizia, county yetu, serikali ya county, tafadhali, madawa ya kulevya imejaa kila mahali. Mimi ni mchungaji na niko katika eneo lile la Kisii County, ninasema kila ambacho kiko, lakini serikali tumekuwa tukizungumza, lakini hatujawahi kuona msako wowote, hatujawahi kuona hata machokora na hapo wanakunywa chang'aa, wanakunywa bangi. Lakini tunaomba kwamba wachukue mikakati ya kutengenezea hii mji wa Kisii, kwa sababu Kisii imekuwa city. Hii kama mji ambao unakuwa city, huwezi kuwa city na iko na madawa ya kulevya, uko na ulevi, kuna nini na pale. So serikali ichukue nafasi hiyo ili ione kwamba imehakikisha mji umekuwa msafi, tukishirikiana kama kanisa na serikali ili tuone mji wetu umekuwa safi. Rũhonge rwa gũthaitĩra mĩristo gũkũ bũrũri-inĩ rwa KEFRI nĩ rũrugũrĩtie mũbango wa mĩaka 5 wa rũhonge rwa ũthaitĩri rwa rũhonge rwa ũthuthuria wa mbegũ cia mĩtĩ nĩguo gũteithĩrĩria gũkinyanĩria itua rĩa thirikari ya kũhanda mĩtĩ ĩtakũnyihĩra bilioni 15 gũkinyanĩria na mwaka wa 2023. Aikari akĩaria thutha wa kũrugũria mũbango ũyũ, mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya rũhonge rũu Samson Mathethete augĩte mena mwĩhoko atĩ thirikari ĩkorwo ĩkĩmahũra njeki gũkũ, agĩtarĩria ũrĩa arĩa maikaraga hakuhĩ na mĩtitũ makorwo makĩgunĩka na mũbango ũyũ. Wapi shangwe na vigelegele? The funding has been a problem for KEFRI. Yes. We do not get sufficient funds, but we are talking with the minister and the ministry to make sure that the plan that we've put today will be funded. We have promises that we will be supported, and we believe with that support we will be able to deliver for this country the seeds and seedlings for the 15 billion trees. Yeah? Today was the launch of the strategic plan. We believe that without a plan you fail. So we spent a lot of time in the planning and making sure that the path that we will take going forward is well looked into, well charted, and make sure that that planning that we have spent so much time doing
is executed smoothly. That was the plan for today. Thank you very much. The community will benefit a lot, because if you don't get it right from the very beginning, by giving the community the seeds that are the appropriate seeds, then you will lose. So the community eventually will gain by getting proper seeds, and those seeds will be translated into trees that they will take care of. The acting CEO Kefri. Today we have launched our 7th strategic plan. That is the plan for us to operationalize for the next 5 years in order to achieve our mandate, which is to conduct research in forestry, capacity build, stakeholders, disseminate information, and also establish strategic partnerships. What does it entail? This is Thank you very much. Thank you very much. Okay. na jitigiria na gitio kinene tukorwo tukigarura njira na turikia ikereka-ini ritu ria keri hwaini wa umuthi tukirongoria muthingi iharo-ini tukimenya ni mariku maragithie na mbere kuria thiini ya iharo na twambiririe na mbitika cia NCBA golf cia ciana no ati mbitika golf cia andu anini ni itanyitwo kuhanika wiki ngino kuma rucio nginya guthie moja kiharo-ini kia Wodsa Golf Hotel and Country Club. Mbitika ici harĩrĩirio ni kids manyitanĩire na Junior Golf Foundation magacoka mahũrwo njeki kĩmbeca nĩ bengi ya NCBA kuria makiria ma athaki 100 marĩkĩtie gũtanywo gũkanyita itemi mbitika-inĩ ici kuma mabũrũri magĩtiganĩte. As I'm playing for Kenya, and because I'm playing with one of my competitors that I really want to beat, so I think I might come first because I have a lot of competitors that I will be challenging. So let's hope I have a good game tomorrow and we finish off well with a good score. Expectations is I might come second place. Yeah, because I have a competitor that I really want to beat, so my target is him. I'm Zimbabwe and I play off a +1 handicap. There's definitely going to be competition, but that comes with golf. There's always going to be competition, and I think just blocking out the competition and playing your own game is very important for golf, so that you don't put too much pressure on yourself. And yeah, I think that's something I'm very capable of. I would definitely love to win the tournament. Obviously, that's something that's out of my control, but I think I'd like to break 70 for all 3 rounds, and I think I'd be very happy if I can go away with a score maybe around 10 under, and yeah, hopefully that'll be enough to win. Jitigiria na gitio kinene tukorwo tukiumagara imwe kwa imwe nginya ng'ongo na ng'ongo tuthie nginya kuria thiini wa kindu gitagwo Europa League kuria Union St Gilois magutungana na team ya Liverpool iria gitongoretie thiini wa Premier League. Iyo team ya Sylvia Pram makuone na Servette, Roman marorane na Sheriff, nayo Brighton makuone na Marseille, Real Betis marorane na Rangers, Ajax makuone na AEK Athens, nayo West Ham metane na SC Freiburg. Na gukiragwo ati thayu ni ugibacagĩrĩrwo kuonekana guo thayu wa ma ukithogora na thogora wa thayu wa ma ti kwagithio wa thayu naho hau niho tũgwĩtĩhĩra mohoro maitũ hwainĩ wa ũmũthĩ ngatho cia mwanya kũrĩa wagĩtĩkĩra gũcandana naniĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie mũtambũrũko witũ wa mohoro mũthenya wa ũmũthĩ ĩtĩkĩra kũigua tambũrĩkanĩte na njĩra nene mũno na kũrĩa arĩa othe mangĩkinyanĩria ũharĩrĩria wa mohoro maya
ngatho cia mwanya na Ngai wa muoyo aroke murathima ni ngwendithirio tuko mwega Ngai wa muoyo akurangire kumenyerera kureithia kugitire na muno makiria akohe thayo uria uri wa mani ungicamania na ni no njite Maina wa Muchwe na ni ndaumagara